Nigukoretwo na wongerereku wa mathogora ma indo guku bururi-ini na gucungiriria andu aingi ng'enda-ini cia ukinyaniria guikia makaya mao, amwe makiugaga matigathurana nginyagia mathogora maya magwe. Kiuria gitu kia muthenya wa umuthi thiini wa Mururi wa Nice turoria atiri niki gicungiriirie mathogora kuongerereka na ni atia kungikwo niguo tugie na kihonia kia thina uyu. Niria nani kugerera ng'enda citu cia ukinyaniria nicio Facebook live @NiceTV Kenya mucio gikeno, YouTube na Twitter @NiceTV Kenya. Ritwa rĩakwa nĩ Wangui wa KIMEMU na mutauri witu na njira ciĩko nĩ Kige wa Gitau no mbere ndaya reke tũmũkĩre matemo. Maya nĩ mũthũko harĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa umuthi. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kũria thirikari ĩgũithie thogora wa indo bũrũri-inĩ. Mũhũri biacara wa Njigi kuga ndarĩ na mĩcinga na ithathi iria aretio nĩ DCI. Cira wa mũrũgamĩrĩri wa atumia Mũrang'a Sabina Chege gũtĩrio. Mbĩtĩka cia UEFA Champions League gũthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ. Na tukiambĩrĩria mohoro maitũ ma muthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ rĩrĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩrĩkĩrĩire icera rĩao kaunti-inĩ ya Meru na makomithĩtie thirikari makĩenda thogora wa indo itiganĩte ta irio na maguta kunyihio thutha wa Akenya kugerera thĩna mũingĩ nĩ ũhaicu wa thogora. Nĩmongereire atĩ thirikari rĩu ndĩrakorwo ĩkĩrora Wanjikũ tondũ mwandĩki wa mohoro Ibrahim Jage aratarĩria. Mũthĩ nĩguo ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩgũtirihaga icera rĩayo rĩa thikũ ithatũ kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa makoretwo mahũrĩte kambĩ nĩguo kuha mũingĩ wa kaunti ĩno. Bei ya kibiriti iko chini ama imeenda juu? Bei ya chumvi imeenda chini ama iko juu? Bei ya sukari iko chini ama imeenda juu? Hawa jamaa wanatuhadaa, ni lazima tuwafurushe tarehe 9 mwezi wa 8. Ũmũthĩ ngwatanĩro ĩno ĩgũcerete matũũra matigania o ũndũ ũmwe na Igembe ya rũgũrũ gũkũ makĩũria thirikari kũgũithia thogora wa indo gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria aya nĩ makomithĩtie thirikari ĩno makiuga atĩ bũrũri wĩna thirĩ mũnene na maingĩra thirikari-inĩ wĩra wao wa mbere ũgakorwo rĩ gũteithia Wanjikũ kũgĩa mawĩra mũno mbeũ njĩthĩ hamwe na maũndũ mangĩ maingĩ. Tunasema kama Kenya Kwanza, agenda yetu priority number 1, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing ili kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. There is a debt crisis in Kenya. Even our development partners are concerned about the debt crisis in Kenya. Vile inji iko sasa, bei ya chakula mwananchi wa kawaida hawezi. Bei ya mafuta ndiyo hiyo. Bei ya mbolea mkulima wa kawaida hawezi. Nĩmongereire atĩ thogora ũrĩa ũrĩho rĩu wa irio na maguta Wanjikũ ndangĩhota gũkinyĩra na kũria mũingĩ ũkamahũrĩra kura nĩguo macenjie ũhoro ũyũ. Handũ-inĩ ha Mururi wa Nice, njĩtagwo Ibrahim Jage. Kũrũmĩrĩra watho wa DCI wa mũhũri biacara Jimmy Wanjigi kwĩrwo akorwo akĩheana mĩcinga 10 na rithathi 180 thĩinĩ wa mathaa 72 rĩu nĩaugĩte atĩ we ndarĩ na indo icio iria erĩtwo aheane, akiuga ũyũ nĩ ũteti tu. Mwandĩki wa mohoro Gathoni wa Njoroge nĩ aratarĩria. Rĩanĩrwo DCI muthenya wa ira rwa gũcokia matharaita maya thĩinĩ wa mathaa 72. Yesterday, increasingly politicized and weaponized DCI purported to issue a 72-hour summons and orders requiring me to surrender non-existent 10 guns and 480 bullets. Akiaria nĩugĩte atĩ maũndũ maya marehetwo nĩ ũndũ wa ũteti na atĩ we ndarĩ na matharaita maya na atĩ nĩ araranĩria na mawakiri yake nĩguo mamũteithĩrĩrie kumana na njũkanĩrĩro ĩno. I am consulting with my lawyers on these summons. They are ingenuous, feeble, and a political witch hunt. The DCI has maliciously and politically been violating my fundamental
rights and freedoms. Wanjigi ni ugite ati ruhonge ruru rwa uthuthuria rwa DCI rukoretwo rukimunyamaria nginyagia magabunja gwake thikũ nini hĩtũku na ati akoretwo akinyamario kuma mwaka wa 2017. Not too long ago, you saw ATPU break into these very same premises. They have been subjecting me to political persecution and repression, and this dates back all the way to the year 2017. Oho ni ugite ati wende gwitigira na ati munene wa ruhonge ruru niwe George Kinoti ndakoretwo agiathikira watho wa jaji wa kumucokeria matharaita make. However, I want to state categorically here that I will neither surrender nor succumb to this abuse of law enforcement agencies for political purposes. Wanjigi ni ugite ati mutongoria wa kiama kia ODM ni wa Raila Odinga mararutithania wira na mutongoria wa bururi ni wa Uhuru Kenyatta niguo ndakahitahitanire giturwa kia president akiuga ati ritwa riake ni riarutirwo hari maritwa maria magathie mucemanio wa NDC weekend yukite na njira iria ari mugaru na watho. Mr. Odinga is in cohort with President Kenyatta and they want to stop my presidential bid by whatever means. Oterana TV Jitagwo Gathoni wa Njoroge. Thank you muno Gathoni wa Njoroge na tugithia na mbere na mohoro maitu ma thaa 3 turakuria we mwiroreri ukorwo gitwariria ng'endo-ini citu cio kinyaniria nicio Facebook live at Nice TV Kenya mucio ikeno YouTube na Twitter at Nice TV Kenya haria turakuria kiuria atiriri niki gicungiriirie mathogora kuongerereka na ni atia kungikwo niguo tugie na kihonia kia thina uyu na nikuo uko gitwariria haria ng'endo-ini citu cio kinyaniria tugithi na mbere ni ati ruhonge rwa IEBC kuhitukira muikariri gite wa Fura Chebukati ni maniriire gutiiria cira wa murugamiriri wa atumia county-ini ya Murang'a Sabina Chege nginyagia mweri 8 mweri wa gatatu mwaka uyu thutha wa Sabina kwirikana ni murwaru na akomete thibitari ya Nairobi Hospital kuma mweri 16 mweri uyu kuringana na marua ma ndagitari Eric Munene Muriuki na gutiramenyeka riria akarekererio kuma thibitari. Sabina ekoirwo gukorwo akorirwo akithathaura mĩario iria aririe kaunti-ini ya Vihiga ati maumirira ma githurano kia mwaka wa 2017 mari mathoge na akiuga githurano-ini kia mweri wa 8 no kihanike uguo ringi. The Commission's Electoral Code of Conduct Enforcement Committee was ready to proceed with the hearing and determination of the case against Honorable Sabina Chege on breach of the Electoral Code of Conduct, specifically breach of Clause 6A and 6L of the Electoral Code of Conduct. The committee has had the application of counsel for the respondent seeking an adjournment for the singular reason that the respondent, Honorable Sabina Chege, is unwell and allegedly admitted at Nairobi Hospital since 16 February 2022. Counsel has submitted that it is not certain when she will be discharged from hospital. Counsel has produced a document authored by Dr. Eric Munene Muriuki, addressed to whom it may concern. The letter indicates that Honorable Chege was admitted at Nairobi Hospital from 16 February and is undergoing treatment, and that she is unable to attend any of her duties. The letter is dated 21st February 2022. The Council has sought an adjournment in the premises. This committee has considered the application by Council for the respondent and noted that the letter by Dr. Eric Munene Muriuki addressed to whom it may concern. This committee is also alive to the constitutional safeguards requisite for a fair, just and expeditious hearing. The committee appreciates that whereas the respondent is entitled to constitutional right to attend a hearing in her respect, the delay in the hearing and determination of a matter such as the present one, touching on a breach of the Electoral Code of Conduct, would in itself be defeatist of the very purpose of the code. The committee therefore gives the following directions. 1, that the application for adjournment is allowed. 2, this matter shall proceed to full hearing on Tuesday, 8th March 2022 at 9 a.m. at the Commission Boardroom 6th floor Anniversary Towers.
3, that for purposes of preserving the sanctity of the hearing of this case on breach of the Electoral Code of Conduct, and so as to avoid prejudices to the fair determination of this case, the respondent, Honorable Sabina Chege, is directed either by self or through counsel to refrain from commenting on the case in public forum. The respondent and counsel have opportunity to canvass their case before this committee on the appointed date. 4, the counsel for the respondent to be favored with the documentation sought by the Secretariat of this. Orere mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta eregereirwo gutofania mucemanio na atongoria a gicigo gia gatagati gia bururi mwena wa Sagana muthi wa rucio. Atongoria a gicigo kiu aria ni arumiriri a kiama kia Jubilee ni mabetie kuhurira ndebe kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Kirinyaga. Atongoria aya magutongoretio ni mubunge wa Nyeri Ngũnjiri wa Mbogo hamwe na mubunge wa Mwea Kahiga wa Shira. Mwarikito Munanu wa Makumi ena riboti ino makiria. Atongoria aya aria mararegana na meri ati kiama kia Jubilee ni giteteriri gicigo-ini kia Mount Kenya megutunganite na ajumbe a kiama kiu makiria ma 2,000 gicigo-ini gia Kutus na kuria meranire nimegutigira kiama kia Jubilee ni giacokia riri uria kiari naguo. Hatuna presidential candidate, sio kumaanisha sisi hatuna serikali. Tunataka tuwe ndani ya serikali hata kama hatuna rais pale juu. Na njia mzuri ni ya kuosha chama yetu ya Jubilee. Atinigudhambia ndoe kuosha chama yetu ya Jubilee. Wambogo akire ugite ati wira wa thirikari ya Jubilee ti muthiru na nikio maranyita mbaru Azimio la Umoja kuona ati Raila Odinga no angihota gutwarithia na mbere mawira ma thirikari ino ya Jubilee. Ili serikali ile kazi imefanya si yote imeisha. Na ndio tunataka hiyo serikali nyingine inaingia, sisi kama watu wa Jubilee tukue ndio sisi tuko katikati ya hiyo serikali. Kiongozi wetu ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta amesema anataka hiyo serikali nyingine tukue na wabunge at least 100. Mbunge mmoja wa hao 100 ni huyu Kavinga Walayo. Sasa na nyinyi watu ya Kirinyaga ndio mnapatiananga hii kazi. Msitafute mtu mwingine huko nje. Huyu ambaye amefanya kazi miaka 5, amejua vile bunge inaendanga, amekuwa chairman wa Labour, akuya tena rudi nyumbani, mnaanza kutafuta kazi tena zero. Wachira mwana wake ni akorwo kiuga ati no meguthii na mbere na kuhura kiama kia Jubilee ndebe. Nao akorwo akiuria aikari amwe makamwe kanya kage akomatungatira eta mubunge wao. Tutakwenda kuuza chama cha Jubilee pahali tunaenda. Ya kwamba kutoka leo hatutaogopa na hatutaona haya kusema sisi ni watu wa Jubilee. Halo ina sisi ni ana Steve video kwa msimu na wa Kutus County ni ya Kirinyaga. Rekone munano wa Makumi. Oho kiama giki kia Jubilee ni gigucerete matura ma Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua na kuhinyiriria muingi guthi na mbere na kurumirira kiama giki. BK Wang'ang'a niwe na riboti ino makiria. Riu kiama kia Jubilee na kiria gitongoragio na mutongoria wa bururi President Uhuru Muigai wa Kenyatta riu ni kionanitie mwihoko wa kuriuka. Ni thutha wa atongoria matiganite ari hamwe na Cecily Kariuki uria ni umwe wa huraniria giturwa kia ugavana kaunti-ini ino ya Nyandarua na tigiti wa kiama kia Jubilee kuga uria mutongoria wa kiama giki ekuga niguo megwika kuria kwa ihinda riri murugamo wake no Jubilee. Kiongozi wa Mount Kenya Region ama Mlima Kenya bado mwenye ako ofisi ni Rais Uhuru Kenyatta, vile ndio party leader, na kwa hivyo ile ataonyesha sisi kuingia ndio tutaenda, na ameamua bado tutakaa Jubilee. Wengi wetu wafuasi, wengi wetu tumeona ile kazi amefanya. Amos Kimunya mbunge wa Gĩbĩbĩri na uria niwe mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi ro hamwe na atongoria angi manyitithitie thinga mĩang'o ya kunyitithania kiama giki guku magikumithia mĩario ya atongoria aria makoretwo makiuga gutire wira murute. Hii mikutano si haijaisha leo. Tutafanya hii mikutano ya Jubilee mpaka kila mtu aokoke. Kila mtu arudi Jubilee. Sawa? Ile yellow fever ilikuwa imesambaza hapa, tuna dawa yake sasa mpaka tuishi.
riu arumiriria kiama giki ni mahinyiriirie muingi gwitikira gwathura atongoria aria mena uhoti wa kumaririria bunge-ini oro undu umwe na kuhoya unyitaniri gitaru-ini gia gatagati wa bururi na gutigirira ni mamukira mieke ya bata thirikari-ini iria igukorwo ikioya wathani. Kiama gitu ni kira advocate people should vet the leaders we are electing. Tutia guthura tugege tutu tondu tutu na tugaikio muhuko ugakoraga thiini wa miaka 5 mundu ucio nginya bunge ndari nginya akorora. Oke munyani okiriire aru nake aria mamnyitete mbaru munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto nikiria augite mena mubango wa guthoga kuhitukio kwa bajeti ya bururi. Fasi ya mtu yeyote ambaye anawania kiti kusema anataka kutengeneza hiyo bajeti iwe yake, sababu sasa kufanya hivyo tutakuwa na bajeti kama 10. Kama kuna presidential candidates 10, basi itabidi tufanye budget 10. Tumefanya budget moja ikiwa ni transitional budget na watu wauze sera zao huko nje, lakini kwa bunge watatumia nafasi ya bajeti ikiwa ndio ya kutafuta kura. Ni no ndirahungura mirigo ya bururi ngiripotera na TV jetagwo PK Wang'ang'a. Nitukwamba guikiria no mwirori ndukarigane ukiuria gitu kia muthenya wa muthi kiria turoria atiriri niki gicungiriirie mathogora maya ma indo guku bururi-ini kuongerereka na thina uyu urakorwo ugikuhutia atia wita mu Kenya na niki tungika ni gukorwo wa kunina thina uyu. Tugucoka kaida gatai kunene. My good man. Yes, yes. How is the going? It's okay, it's okay. Mambo umefikisha wapi? The foundation should be done in like a month. Na kanisa ikiwa yote? With a good cash flow, it's going to take like 8 months. That is too long. Simama hapo. Hapo ndio unahubiria. Now, let me tell you, the congregation is sitting here because the sun always rises from that side. Na ndiposa kondoo wako wasije wakachomwa na jua. Mlango ndio ule. And then the choir store their instruments here. And lastly, the Sunday school hall there. Finished! Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 10 weeks with SafBuild. Order yours now. SafBuild, a quality building solution from MRM. Ni thengio muno mwiroreri ni guthi na mbere na gutwirorera na tugithi na mbere na mohoro maitu ma muthenya wa muthi ni ati aruti wira a thirikari ya kaunti ya Nairobi ni maigite mirothe na kuria marauga ni mishara gucerithirio na kwaga mitaratara miega wira-ini. Aruti wira aya ni matharire mihango nyumba-ini ya City Hall na City Hall Annex thutha wa kuhinga mirango yao na ya kuingira nyumba icio. Aruti wira aya aria ni makiria ma 12,000 ni makorirwo makira governor Kananu ati ni agita kumathikiriria mathina mao kuona ati mweri mwetoku ni maheanite mukana wa kugoma thiku 21 mangiaga guthikiririo. Ni ihingo cia nyumba ya City Hall kuria wabici nene cia thirikari ya kaunti ya Nairobi ikoragwo na haria rucini rwa umuthi tariki 22 irokire kuhingwo thutha wa aruti wira a thirikari ya kaunti ya Nairobi kuiga mirothe. Kwa nini niseme ni asubuhi njema? Nasema ni asubuhi njema sababu kulingana na kisheria, kulingana na Employment Act, kulingana na Occupational Health and Safety, ni jukumu la mwajiri kupatia mazingira mzuri ya kufanya kazi.
Ni jukumu ya mwajiri kuhakikisha unapofanya hapa na Mr. Dominic Odera sababu ya asubuhi njema. Makiaria kugerera murugamiriri wa maria mamegie kaunti-ini yo niwe Dominic Odera ni maugite gitumi kiao gia kuiga mirothe ni kwaga mitaratara miega wira-ini wao. Reliable water available for better sanitation and improvement of City Hall and City Hall Annex. Today we did change the two buildings, and after having a mutual discussion with representatives of the governor, we have agreed on 3 major points. 1, the management commits it will pay the service provider the amount they owe by Friday. Ni mageire na giikaro na arugamiriri a governor na mendekithia maundu matiganite ta gukorwo na mai matheru orondo mwe na cioro haria maheanite nginya muthenya wa gatano maundu macio makorwo magekirwo mitaratara-ini. Management tutaangalia payment, haswa mambo ya lift imeleta shida hapa mingi sana. Mimi pia ni mmoja wenu na hizo kazi na fleet office ambayo iko chini yangu huko ni kazi ngumu sana kwa muda mrefu. Kwa hivyo tumejaribu kufuatilia. Ngiribotera Nice TV de county ya Nairobi ria kwajiteka gaciko wa Mwangi. Riũa inene orondo mwena ũhaguku wa ũgitĩri nĩ hutĩtie andũ aingĩ mũno a kaunti ya Turkana na Pokot ya Irero. Rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩ rwambĩrĩirie mĩhang'o ya kũheana irio na ndawa kũrĩ aikari makĩria ma 1,500 a matũũra mamwe kaunti-inĩ ici, torĩa Gathoni wa Njoroge aratarĩria. Uteithio wa irio cia ndarũa na ndawa kuma kũrĩ rũhonge rwa mũtharaba mũtune iria maheanĩte kũrĩ aikari a kuma mwena wa Salmach, Masol, Kakong na Pitum na Kamunge arĩa magũmĩirwo nĩ ũhaguku wa ũgitĩri rondo ũmwe na ng'aragu. Meaning that they've run away from their homes, they may have lost livestock either due to drought or even in the course of this conflict. So thikũ cigana ũna hĩtũku matũũra maya na marĩa me mũhaka-inĩ wa kaunti ya Pokot ya Itherero na Turkana nĩ ciagũmĩirwo nĩ ũhaguku wa ũgitĩri kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia ũici wa mahiũ, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie aikari a matũũra ma Naria Mau na Napetom gũthamĩra Kakom na Lokorim kĩrũmanĩrĩrio. Rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩruo Red Cross nĩ rũrathiĩ na mbere na kũheana ũteithio kũrĩ arĩa mahutĩtio na arĩa nĩ makĩria ma 1,500. Ona gũtuĩka arĩa othe mahutĩtio nĩ magũmĩirwo nĩ ng'aragu nene, rũhonge rwa mũtharaba mũtune rugĩte atĩ thĩna mũnene ũrĩa magũmĩire nĩ ũhaguku wa ũgitĩri na nĩ ũtũmĩte maũndũ maritũhe ona makĩria. Ciandarũa, nguo na indo cia kũruga nĩ cianĩtwo kũrĩ arĩa morĩte kuma mĩciĩ yao. From West Pokot, areas around Kangkong, we have persons who are residing there after they were displaced, running away from areas where they were affected by conflict. Munini wa komishona wa kaunti ya Turkana mwena ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ũhaguku wa ũgitĩri na njĩra nene augĩte atĩ kuma mweri wa Januari mwaka-inĩ ũyũ andũ amwe nĩ matete mĩoyo yao na nĩ marageria ũrĩa wothe mangĩhota gũcokia mahiũ marĩa makorirwo makĩiywo. Ngĩribotera Nice TV, njĩtagwo Gathoni wa Njoroge. Mĩario gatagatĩ ka arũgamĩrĩri na arutani a thukuru wa University ya Egerton ya kwarĩria mĩcara yao ndĩnagĩa na umithio gĩikaro-inĩ kĩrĩa mauma. Arutani aya maugĩte marenda marĩhwo mĩcara yao ĩrĩa arũgamĩrĩri a university ĩno maregete kũmarĩha kuma mweri wa Dithemba mwaka mũthiru. Oho nĩ maugĩte mũgomo ũyũ matabanirie kĩwatho na nĩ mũgitĩre nĩ watho gũkũ makiuga agĩkorwo nĩ mũgarũ na watho arũgamĩrĩri aya nĩ mathitangire. Rĩu nĩ maugĩte mathomo matigũthiĩ na mbere ona thengia wa arutwo gũkorwo macokereirie wiki 2 hetũku thutha wa gũikara mĩciĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 2. The strike at Egerton is on and we are not going to resume work until our grievances are addressed accordingly and a watertight return to work formula signed. We want to thank our members for their resilience and determination to fight for their denied labor rights despite heightened intimidation and ill will by the management.
This is to remind you that Egerton University dons have not been paid December salary, have not been paid January salary, and there is threat that they are not going to be paid the February salary. The university management or the employer had handed union officials with suspension letters, but we went to court and those suspensions are now temporarily halted until the matter is heard. So for now, there is no suspension. We would like to say that our strike is legal and protected. If it were not so, they would have gone to court so that we are told whether it is legal or illegal. For now, it is legal and protected. We are still on strike. We know that students have been streaming in campus because they were called. It's also good to note that some students have also gotten tired and they're also leaving, going home. But generally, there is no teaching going on. Students are just in the streets of... Andũ 42 ni makuĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2 kaunti-inĩ ya Machakos kumana na mĩtino ya barabara. Mũngũrũrio nĩ wambĩkĩtwo nĩguo kweheria ngari iria itakinyanĩire ikĩro barabara-inĩ ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro Gathoni wa Njoroge aratarĩria. Ikuo citanyiheire 42 nicio ciandĩkithĩtio kaunti-inĩ ya Machakos kwa ihinda rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku kũrũmĩrĩra mĩtino ya barabara. Mĩtino ĩno ĩcũngĩrĩirio nĩ ũtwarithia wa ngari na nduthi hatarĩ na kĩharĩro. Ajali hizi sio za magari peke yake. Kuna pia vijana wetu wa bodaboda ambao mara nyingi ndio wanaathirika barabarani. Pia waweze kuhakikisha kwamba wanatii sheria za barabara na pia wana vifaa vya kutosha katika motorcycles ama pikipiki. Uthuthuria uria wikitwo wonanĩtie atĩ mĩtino ĩno ihanĩkaga makĩria barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombasa. Wale ambao wameumia sana ama zaidi 43 na wale ambao wako na slight injuries ambao ni 87. Maafitha borithi kuma Thiriva ni mambĩkĩte mũngũrũrio wa kweheria ngari iria itakinyanĩirie ikĩro na gũkinyĩria thaa ici nĩ maikĩtie ngono ngari itanyihĩire 73 cia ũkui wa mũingĩ na cia andũ kĩũmbe, kuona atĩ ciaya gũkorwo nĩcio iracũngĩrĩria mĩtino ta ĩno gũkorwo ĩkĩhanĩka. Wawe ni watu wa matatu, mabuses, lorries, wahakikishe kwamba magari zao kwanza yako sawa. Pia tungependa kuwasihi wahakikishe kwamba wana vibali vyote ambavyo vinawaruhusu kuwa barabarani. Commissioner wa kaunti ya Machakos ni Weroda Onyancha ni orĩtie andũ arĩa marathiĩ magũrũ na anduthi memenyerere na oho metĩkĩra gũtĩa mawatho ma barabara. Mũngũrũrio ũyũ no ũgũthiĩ na mbere gũkũ matereba ngari iria inyitirwo magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ rĩa mathoko nĩguo makorwo magĩcokia ciũria cigana ũna. Handũ-inĩ ha metha ya mohoro ya Nice TV, Jitagwo Gathoni wa Njoroge. Andũ erĩ nĩ mahũrĩtwo mbara Kiundutho o nginyagia gũkua kaunti-inĩ ya Kilifi thutha wa kũnyitĩkana makĩgeria kũiya mbũri, gũkũ aikari makiuga ti rita rĩa mbere mahiũ mao gũkorwo makĩiywo na nĩkĩo matuĩte itua rĩa kuoya watho moko-inĩ mao. Rizwa Mururi no wĩna riboti ĩno makĩria. Na tondũ Mũgĩkũyũ ndahĩtĩtie akiuga atĩ thikũ cia mũici nĩ 40, rĩu aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ganda mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ mekĩrĩte mũkonde ũhoro ũyũ, na o nĩ thutha wa kwĩrwo erĩ kũhũrwo mbara Kiundutho o nginyagia gũkua nĩ mũingĩ ũrĩa uma na matũkũya. Erĩ aya moragĩtwo na gũikio rũĩ-inĩ rũmwe mwena ũcio, makĩrĩkana atĩ makoretwo makinyamaria aikari acio na njĩra ya kũiya mahiũ mao, magĩtarĩria atĩ rĩrĩ ti rita rĩa mbere gũkorwo magĩtabania ciĩko ta ici cia ũici, kuona nĩ maiyĩte makĩria ma mbũri 40 gũkinyanĩria na rĩu. Mũnini wa cibũ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ganda Hassan Mazoni niwe wĩkĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde akiuga atĩ mũingĩ ũyũ ũhithũkĩire erĩ aya makĩgeria kũiya mbũri. Sisi tunapenda kusema kama viongozi kwamba kama mtu umemshuku kwamba anakuibia, fuata sheria, mshtaki kwa njia ambayo inastahili na sheria ifuate mkondo wake kuliko kuchukua sheria mikononi, kwa sababu vijana wamefariki na hatujaweza kujua vizuri kama ilikuwa ni kweli ama si kweli. Na ni vijana ambao tunawajua, ni vijana ambao wametoka eneo langu pale Ganda Trading Center. Ona kũrĩ o ũguo, mũrũ wa nyina na mwĩkũĩrwo ũmwe nĩ ahete mbeũ njĩthĩ mũkana wa waganu ta ũyũ wa wĩici
niguo gwithemana na maruru ma muingi maria mangicungiriria ikuo. Tetesi ambazo ziko ni kwamba walikuwa wanataka kuiba mbuzi, na wenye walikuwa wanaongea zaidi sana wamesema kwamba sio mara ya kwanza, kuna mara zingine walikuja huku wakakimbiza watoto na wakachukua mbuzi wakaenda nazo. So namaanisha leo ilikuwa wako katika hali ya uchunguzi au wenye vijiji wa huku walipoona hao jamaa ikabidi wakachilia zile mbuzi, wakataka kujua je watachukua au hatachukua, na inasemekana kwamba wameonekana wanafuata mbuzi, ndio ikabidi sasa wakafuata nao jamaa. Gerifotara Nice TV de gicigo-ini kia bunge kia Ganda kaunti-ini ya Kilifi, ritwa riakwa ni Liz wa Mureu. Tokoba kuriha biro cito mwiroreri na kiuria gitu no kirathi na mbere mwena wa Facebook live kuria nyonete andu aingi makoretwo magicokia anja na turakuria atiriri niki gicungiriirie mathogora ma indo guku bururi-ini gukorwo makiongerereka, na tugakuria ati thina uyu urakorwo ugikuhutia atia wita mu Kenya na niki tungika niguo tukorwo akunina thina uyu. Tugucoka kahinda gatai kunene. Dad, gari mpya. Umetoa wapi gari mpya? Optiven, wametusort. Optiven? Nunua any of our value-added properties ama redeem installment ya property yako. Kwa kila malipo ya 10,000 unapata 1 entry point kwenye draw ya furahia na Optiven promotion. Airtime kushindaniwa kila siku, holiday kila wiki, shinda ploti na gari kila mwezi, na grand prize ya Mercedes-Benz C180. Ni rahisi, buy ama redeem na ushinde na furahia na Optiven. Thank you. Nivo. Thengio muno mwiroreri guthi na mbere na gutwirorera, na tugithi na mbere na mohoro maitu ni ati mundurume umwe ni oragitwo ti mwaki wa thitima kiroko kia umuthi muno wa Dandora kaunti-ini ya Nairobi. Duncan Okech kurerikana ni gutambia ratambagia thitima na njira cia magendo wira uria ariho ciringi 800. Aikari ni mamenereirie thirikari ni wagi wa mawira kuona ati niguo uratuma andu anini marute mawira ta mau. Sure, kama ni stima ilikuwa imepotea, but vitu kama hizo zinafanyika kwa sababu ukiangalia hii pole, hii ni main pole ambayo ina supply stima hapa ndani. Si rahisi mtu kupanda tu hapa juu kama kuna reason inampeleka kule. Hii ni kazi ambayo inafaa kufanywa na Kenya Power. But why is it that wananchi hawawezi communicate na Kenya Power in case there is problem? Inamaanisha nini? Ya kwamba communication between wananchi na Kenya Power si mzuri. As much as tunasema ni mwizi wa stima, si mwizi. Aliitwa kazi. Si huyu peke yake ako na hizi climbers na ndio fundi wa stima. Fundi wa stima tuko nao wengi hapa Dandora. Tusifichane. Na huyu imekuwa mbaya na amekufa. Na ameacha watoto, mke, familia, ndugu na dada wote. Visa kama hizi hatuwezi laumu vijana kwa sababu ni vijana hawana kazi. Ni serikali ndio tunalaumu kwa sababu wao wenyewe wanakula pesa huko mbele, hawajali maisha za huko chini. So kijana kama mimi itabidi nitafute njia yote ya kukula. Kwa sababu kama stima yenyewe unit moja ulikuwa unalipa 100 unapewa unit kama 15. Sasa hiyo unalipa 100 unapewa unit 3. Hiyo ni kama kuumiza raia. Lakini shida inaleta hizi ni landlord anajenga nyumba na acha hapo, ati wewe unakuja unalipa rent, stima unalipa kando. Hiyo ndio kitu inafanyika hapa. Ya pili ni kukosa kazi. Unajua vijana kama huyu angekuwa na kazi, kitu kama hii haingefanyika. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga umuthi atinda akihurira ndebe kaunti-ini ya Taita Taveta kuria atirihire icera riake ria gicigo gia Gicũa-ini. Akendia kioneki giake ni ataririe uria aikugacirithia githomo kuri ciana ciothe, ugima wa mwiri na kigina kia 6,000 kuri aria matehotete, tore mwandiki witu Gitonga wa Mbui aratariria.
thutha wake gutuikania iria gitaro-ini gia gicua-ini mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga umuthi ni atirihire icera riake ria thikũ 4 na kuria atabanirie micemanio taũni-ini ya Voi na Taveta. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Kuona aikari ya gitaro giki marutaga uboco wao makiria kuri utegi wa thamaki, Odinga ni amerire gukarora maundu mao thirikari-ini yake oro hamwe na gutigirira anake a gitaro giki ni megwatira mawira gicukiro-ini kinene kia Meri Mombatha hamwe na ciiraniro ingi nyingi, ili badala ya kuwa waajiriwa utakuwa ni waajiri wao wenyewe. Hii itafanyika kwa vijana na kina mama wetu wote katika taifa letu. Tutajenga maviwanda katika taifa letu. Hapa Taita Taveta tutajenga viwanda hapa ili tufanye value addition to our raw materials. Odinga arambite kambi yake ya thikũ 4 gitaro-ini giki akigeria kuha anyitiriri a kura makiria ma milioni 1 aria kwa ihinda iraya makoretwo makimunyita mbaru. Handũ-ini ha Nice TV njĩtagwo Gitonga wa Wambui. Thengiũ mũno Gitonga wa Wambui. Na rĩu tũkwamba kũrora ũrĩa iharo citũ ciatinda. Mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa matu manene na kĩrĩa kĩũĩkaine ta UEFA Champions League ikereka rĩa mbere raundi ya 16 nĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere mabũrũri-inĩ ngũrani ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Mũnanu wa Makũmi aratarĩria. No kiumia kĩmwe tu thutha wa ngarangano ici cia gĩkombe kĩa matu manene na kĩrĩa kĩũĩkaine na rĩtwa rĩngĩ UEFA Champions League gũkorwo gĩgĩcokereria arĩ ikereka rĩa mbere raundi ya 16. Mwegana wa timu 16 nicio ciakorwo cikĩhota tigiti gũthaka ikereka rĩrĩ na kũrĩa mbĩtĩka ici cithakagwo makereka merĩ harĩ raundi ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ cirĩge kũhanda thaa 5 cia ũtukũ Imona St Thomas Tuchel kĩrĩa nĩkĩo kĩrabu gĩa Chelsea cigũkorwo cikĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa rĩrĩa kĩharo-inĩ gĩa Stamford Bridge kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha, nakĩo kĩrabu gĩa Villarreal gĩkorwo gĩkĩnyita kĩrabu kĩa Juventus kĩharo-inĩ kĩa Dera Ceramica bũrũri-inĩ wa Spain. Mbĩtĩka ici na iria cithakagwo makereka merĩ harĩ raundi ĩno nĩcio gũcaria timu iria cikarĩkio kũhota tigiti wa gũthaka ikereka rĩa quarter final cia gĩkombe gĩkĩ na njĩra ya 1-1. Imona cia The Blues kana Chelsea nĩo ateteri gĩkombe gĩkĩ na kũrĩa magakorwo makĩgeria gũkĩrũĩrĩra o rĩngĩ kĩmera gĩkĩ. Harĩ na Cecilian Steve harĩ nĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Villarreal gũkũ nĩ Ceramica bũrũri-inĩ wa Spain rĩa kwa Nerindoto Katondo El Capitano Munano wa hano ya mahoro maitũ ma iharo-inĩ cirakinya na mwĩroreri ta ũrĩa ngũkwĩrĩte nĩ atĩ twĩna kĩũria kĩrĩa tũroria mũthenya wa ũmũthĩ harĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa wongerereku wa thogora wa irio na indo ciothe gũkũ bũrũri-inĩ na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ndereti ĩyo twamba kũhũmũka hanini. Ino na igire mano ndi ruta wira mu niki utatiri oguo kira kimashini kiha kira ruta wikiri oguo niki kioru nayo kai Mbeca ciaku nĩ cingĩrire? Ĩ mbeca ciakwa nĩ no kũingĩra iraingĩra ona nĩ ya gatatũ ndĩrandĩka. Kawagũrĩte kũ macini ĩyo? Karuma indo haha ũguo. Icio ciaku ciaingĩra? Joyce nake arandũmĩra please call me. Nĩ njũĩ nĩ ndiarĩ. Ui boy shout. Ndamenya mathĩna marĩa ndĩ namo ma laptop. Kautaigĩte cia Moontech by the way? Moontech nao nĩa? Moontech mendagia computer. Na ndĩrakwĩra no yakwa ndagũrĩirwo kuo na yokire na SSD. Makoragwo kũhingũra nĩ pop ta kobi cia kwa ritho. Urenda kũmenya kũrĩa makoragwo? Makoragwo Moi Avenue. Na ũngĩenda no ngũtware. Nduka makengire na indo we. Kĩra tũthiĩ.
Moontech Digital Solutions nĩ nduka ya kwendia computers, laptops, hardware, softwares na computer accessories. Tukoragwo muciĩ wa Nairobi, barabara-inĩ ya Moi Avenue, building ya Moi Avenue Festival Mall, duka namba A1. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre, cera duka-inĩ itũ na wĩgũrĩre laptop yaku na bei njega. Na no tũhũrĩre thimũ waranĩrie na Sam kũgerera namba nĩcio 07 4 ithatũ 4 4 9 9 9 kana 07 ithatũ 338 088. Moontech Digital Solutions, we got you sorted. Otoria ngukwirite mwiroreri ati ni gukoretwo na wongerereku wa mathogora ma indo guku bururi-ini na gucungiriria andu aingi ng'enda-ini cia ukinyaniria gwikia makaya mao amwe makiugaga matiguthurana nginyagia mathogora maya makorwo makiguagua. Kire gitu kia umuthi kira turakorwo tukiuria muthenya umuthi ni ati niki kicungiririe mathogora maya gukorwo makiongerereka na ni ati atungika niguo tugie na kihonia kia thina uyu na ni gukoretwo ndakuria atiriri thina uyu urakorwo wikuhutia atia wita mu Kenya na ni andu aingi ndirona guku ng'enda-ini citu cia ukinyariria hara Facebook live at Nice TV Kenya mucio gikeno makoretwo magitwariria na ndirona ati kana kiume kihituku munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni akorirwo akiana mukana kuri ministry ya kigina ndigakorwo ikigeria ona hanini kuoya thire ungi bururi-ini ukite thutha wa minister wa kigina Ukur Yatani kwandikira bunge gwitikira ngombo ingi cioyo niguo gukorwo gukirikiriria miradi iria itigarite ya kiama kia Jubilee na andu aingi ni makoretwo makiona uyu wita thina munene kuri bururi ni gukorwo thina uyu niguo uracungiriria indo cia guku bururi-ini cikorwo cikiongererwo bei na ndirona ha thiini wa Facebook live andu ni makorwo makiuga ati kwina mundu uretwo John Lea aruga atiriri ati handshake is the cause of the problem no nyende gukorwo ngĩigua mwiroreri kiria ungikorwo kana woni waku wa kiuria gitu kia muthenya umuthi. Kwina mundu uretwo Sami aruga Githunguri well represented. Kwina mundu uretwo Isaac James Isaac na kerauga #reduce food prices na kauga tuned mwena wa Embakasi. Kwina mundu gwitwo Ken Wanansi arauga atiriri this issue of food prices is very serious and need to be solved immediately by lowering these prices. So arauga ati thirikari itikire gukorwo ikiguithia thogora wa indo ici niguo Akenya makorwo makihumuka kuri thina uyu. Kwina mundu uretwo Theuri David na keruga atiriri haha ni meciria makwa na kauga atiriri DP is in government yet he is now complaining that handshake has brought all this yet kwa government we have what we call authentic leadership bargaining power. Angekuwa asha implement a lot of food economy manomo meshiria ma Mr. David na kugatha Azimio leader if only he could have advisors who are telling him the truth, the fact that he's being used as a political economic sabotage failure. Na kugate Uhuru also knows that he's doing, or rather let me say his foot soldiers kwa ground are manipulative in a way that he's blindly doing things. Akuga solution, we may be saying lower food, but for how long? What will the next government do? Otherwise the next one will be like Rehoboam in the Bible. Na kauga ni arekia shira wake. Kwena mundu ungi uretwo Muruga arauga atiriri this is a chain reaction not caused by one factor only. As much as the government has the overall mandate for the well-being of its citizens, and demonstrations won't lower the prices. It all starts from farm inputs. Prices are high, production cost, transportation cost, they are all transferred to the final consumer. There is no way a kiosk owner will sell unga at a cheaper price if he bought it at a higher price. Ona kiaraririria thogora uria haicite kuri irio cia kuria ta mutu, kwina maguta na
kwina maundu mangĩ ta fertilizer ni indo icikoretwo ciongererekete thogora na andũ aingĩ nĩ marakorwo magĩthĩnĩka mũno Wanjikũ na kwina mũndũ ũngĩ ũrathi na mbere na kuuga atĩ ũndũ wa mbere the same government creates a crisis to get the attention of the citizens, then they come with their temporary solutions to trick the citizens into voting for them. Mani momeshiria ma Mr. James na kuuga atĩrĩrĩ, Kenya is not a free country. Companies have been bought and taken over by cartels. They manage and dictate the prices of commodities. Nakuga, the only way to redeem Kenya from this mess is cleaning the whole government to go home and bring in a fresh and young minds in the system. Rĩrĩ nĩrĩo rĩciria rĩa Mr. James. Kwena mũndũ ũngĩ ũretwo John haha nake arauga the so-called leaders we have are just opportunists wanting to show how good they are and how bad others are. They don't have common mwananchi at heart. So sad to say, but I don't think they will solve anything. We'll just be given empty promises, and just like wind, all will come down and Wanjikos will go back to suffering. It's sad that during elections, the leaders will have to choose from and not good versus, but rather bad versus lesser bad. May God help us. Onake ni mundu nake ukoretwo na thina uyu kana aragerera thina uyu wa indo gukorwo ikihaicio bei. Kwina muhia wa Kandara nake arauga Kandara well represented. Kwina mundu ungi nake aretwo Jomo akauga atiriri, ona nini ndirakorwo ngimwirorera na wacha niseme kupanda kwa bei ya vyakula humu nchini ni jambo ambalo limeathiri kila mwananchi na haswa mwananchi wa tabaka la chini. Na kawate serikali imefeli katika utekelezaji wa majukumu yake kuona inaendelea kumuongeza mwananchi mzigo. Na kawate kulingana nami nikiwa mwananchi wa kawaida hana usemi wowote katika kupandishwa na kushukishwa kwa bei ya vyakula. Hebu na serikali ijukumike na kupunguzia Wanjiko mzigo huu. Onakeo ni wotetara teta murigo uyu ni ukoretwo wi muritu kuri Wanjiko. Kwina Mugristi onake arauga etiyund muno na ni arakorwo agitwirorera. Kwina Aizungesh arauga watching from diaspora Getho massive. Kwina mundu onake aretwo Njogu Bigi onake arauga atiriri Nakuru City well represented. Kwina mundu uretwo Hydro Mururi arauga I don't blame anyone, we are the cause of bad leadership and bad personality and are also failing us. Dear media up your game. Dear media up your game. Niko korara kiuga ati ceceni cikorwo cikiteithĩrĩria muno hari kuria thirikari ikorwo ikiguithia thogora wa indo ici. Na kuuga atiriri kana kwina mundu ungi uretwo wa Maria arauga atiriri atongoria ya matirona mathogora ma indo me iguru marona githurano na magithurwo o marona ithurano iria cikoretwo kana iria irafutanyo ukorwo igekwo mweri wa kanana o matirona Wanjiko kana matirona thina uyu ukigia a Kenya. Ndirona comments kana aja cianyu nĩ nyingĩ mũno na ndirakena mũno gũkorwo ngĩmuona. Kwina mũndũ uretwo Peter Munanu nake eteire mũbira wa mũthenya ũmũthĩ wa UEFA Champions uko kirika nĩguo akorwo akiona ũrĩa ũgũthiĩ na mbere. Kwina Rachel arauga watching from Kabuko near St Paul University. Jogo Wanjiko nake arauga atiriri the thing is we are going for election and government need for campaign, but siku zikisonga mzigo itapunguka. Remember the time of Jubilee walikuwa wanarudi 2017 si walipunguza prices where unga ilikuwa 90 bob. Nake ni woni wake na arauga etuned from Westlands. Kwina Magi Kimri arauga Kimbo tuko pamoja. Kwina Kuria wa Binake arauga theka turamunyita wega. Na kuna mundu ungi uretwo David Mwaura arauga live from Githunguri getting you loud and clear. Kuna Charlie Pete arauga sense we can't be able to change our government, let us adapt with how things are. Ndieka Wanjiko kana common mwananchi ni akota gukorwo agika undu ucio ni gukorwo maundu maya kana thogora uyu ni urakorwo ukimarituhira na njira nene. Kuna mundu uretwo Selector Black Sugar na kerauga #lower food prices. Ni aja nyingi koretwo ngiamukira kuri kuma kuri inywe eroreri na ni gikeno kinene muno gukorwo ngiona mugitwariria guku at Nice TV Kenya na turakorwo tukihoya thirikari ikorwo ikinyihia thogora wa indo ici na turakorwo tukihoya ati undu uyu ni gukorwo ugikika na
ni undu a Kenya magukorwo makenete wira uyu kana undu uyu wakorwo ugikika. O ta uria tukorwo tugika mwiroreri muthenya wa keri ni tukoragwo tukithomithania kana tukorwo na githomo kia uria ungiaria na njira ya ciiko muno kuri andu aria matakoragwo makiigwa kana makiona. Na muthenya wa umuthi niturakena muno twina Ngigi wa Gitau ne ugukorwo agituonia uria tugukorwo tukiaria na njira ya ciiko undu uria tukorwo tugika o muthenya wa keri. Na muthenya umuthi muruna wakwa muruga wa gaitho ndari na ithwe ni undu wa itumi itiganite no ni gukorwo ngika haha ndewika kana ndewike twina Ngigi wa Gitau na ntugukorwo tukiambia na giko gitu kia mbere kiria turoria tiriri kana kiria tungiko kiria ungiko ukiuga ni wega kana ukiuga thank you kuri mundu utaraigwa kana mundu utarakorwo akiaria na kuga ni wega mundu arauga ugo no niguo ungikorwo ukira mundu thank you muno kana thank you mundu uria utarakorwo akiuga kana mundu uria utarangihota gukorwo akiaria. Neno ni njira njega ya gukorwo ugithoma uria ungihota kumariria na ni njira iria turikoragwo tugikurehera guku kwa Nice TV na gucokera ringi kuga ni wega ni gwika uguo ukinamagia mutwe hanini kuonania ni wega muno kana ni ukoretwo winyihitie ukiuga ni thengio. Kwina no ukorwo ukenda kuria mundu ucio tiriri umite ku na umite ku mundu aragika kijige karamu gakwa thi umite ku mundu aragika haha uguo alafu ugathi we afu ugathi umite ku ukajia haha ugathi we umite ku. Ucio ni undu turakorwo tugithoma muthenya umuthi ukenda kuria mundu utaigwa kana mundu utarakora kiaria ukenda kumuria umite ku ugeka uguo ukajia haha ugoka haha. Kwina undu ungi ndirakoretwo ngiona kuma kuri mundu uranjuritie uria tungiuga urutaga wira ku ugenda kuria mundu utaraigwa kana mundu utarakorwo kiaria ukenda kumuria urutaga wira uriku no uko kimuria atiriri we urutaga wira uriku ndika nona we wira uriku ngwihoka ni murakorwo mugithiania na mundu gwitwo Gitau to nie ni ndirora hanini no ni njui no ndiramuteithia na njira imwe no tucokere ringi urutaga wira ku ni uguo we wira uriku ngwihoka ni wakorwo kinyiteyo na mucio turakorwo tukiuria tiriri no ende gukorwo kiuria mundu uyu tiriri ndirabatara uteithio waku kana mundu no akorwo agikuria ni arabatara uteithio waku no ndirakorwo ukimenya ni ati arakorwo akiuga kana mundu ucio agukorwo akiuga atiriri ndirabatara uteithio waku ni uguo ngioka ni wanyita mwiroreri ni uguo waku waku ni uguo uteithio waku. Ngwihoka mwiroreri ni wakorwo ukinyita uhoro ucio na ndukarigane twakorwo last time twakorwo tukiuga uhoro wa gukorwo kiuga good night kana koma thayo ni gukorwo mohoro maitu ma muthenya umuthi ni gutiriha ndiratiriha na gukorwo ngimwira good night kana koma thayo tugaga ni ugo kuga good night kana koma thayo ni ugo. Ngwihoka mwiroreri ni urakorwo ugithoma maundu maya niguo ukorwo na kahinda kahuthu kiariria mundu utaigwa kana mundu utararia kana ona mundu ucio agikwariria ni gukorwo ukihota gukorwo ukimenya niki arakorwo akiuga. Hono tugukorwo tugikira gaturumo ka mohoro maitu ma muthenya wa umuthi ngia no tukumwega ituria ni Wangui wa KIMEMU na mutauri witu na njira ciko ni Ngigi wa Gitau na tujuga ni ati utari ni muigire ndugakwe ngoro ngia no tukumwega. Wagikeno.